இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பம்புக்கு இங்கே பேஸ் நியூட்ரல் லைன் கொடுத்தாச்சு. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பம்பில் வரக்கூடிய இந்த இன்புட் லைனுக்கு பேஸ் நியூட்ரல் ரெண்டையும் கொடுத்தாச்சு. இப்போ செட்டை வந்து ஆன் பண்ணுவோம். எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் வருது அப்படிங்கிறத நீங்களே செக் பண்ணிடுங்க. இந்த பம்போட கீ செக்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 6 ஃபீட் வந்து இருக்கும். மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 20 ஃபீட் வந்து ஒர்க் ஆகும். 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமே பம்ப் ரன் ஆகிறது பார்க்கலாம்.